So, welcome to another part of metal detecting in Bavaria. Today again I'm at the old mill site. The mill's right in the background, you can see. And this is one of the pastures or fields that has been around for over 200 years. So, could be interesting, but we will see. Last time I found a silver coin and musket ball and a few other things. So we'll see what we can find today. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Teil von Sondeln in Bayern. Und zwar bin ich wieder bei der alten Mühle, wo ich auch letztes Mal war. Und wie gesagt, letztes Mal haben wir ja hier die Musketenkugel gefunden, die Silbermünze und so weiter. Und dann schauen wir mal, was wir heute finden. Obviously I have to say something about coronavirus. Okay, our school is closed. I'm at home now. I have to do homeschooling, what is not obviously not a bad choice. So it's you have to be very disciplined, and I still do my work and so on, and we'll see how it carries on. I'm actually in the last semester, and I was supposed to have my final written exam end of April. Right now until the 24th of April, all state exams have been cancelled in Bavaria. So I'm hoping that we still have the final exam this year, or in April, or then in May, but we'll see. Ja, wie gesagt, natürlich betrifft der Coronavirus uns auch hier in Bayern, wie ihr gesehen habt schon in den Nachrichten. Ich bin ja Umschüler, bei mir ist jetzt momentan die Schule auch zu, oder vielmehr das Fortbildungszentrum, das BFW. Mich trifft es natürlich dann, oder unsere Klassen trifft es natürlich sehr hart, weil wir Ende April hätten wir unser Abschlussexamen. Und momentan wissen wir nicht, ob es stattfindet oder nicht. Und dann schauen wir einfach, wie es weitergeht. Wir sind zu Hause, machen Homeschooling, wie man so schön in Englisch sagt, ne? Also Schule daheim. Und dann schauen wir einfach weiter. So, see you on the first find. Bis zum ersten Fund. So, the first find. I'm pretty close to where I was yesterday, the other day. And I'm running on program number 1. I don't set anything different than what MindLab put into the machine. So I'm on multi-freak, program 1 on the fields, and obviously full sensitivity. I have crossed the metal out obviously, and right now I should have a 14 coming up, 14, 15. Jumping a little bit, so now let's see. So now I'm in the middle. Terrible sound, but there you go. Okay, so let's see what we got. Supposed to be pretty deep, but I never trust them. So, okay. It's always hard to dig with the camera. Ist natürlich immer ein bisschen schwerer zu graben, wenn man noch eine Kamera dazu hat. Also er zeigt an, dass es sehr tief ist. Today's temperature is great in Bavaria. Also unsere Temperatur heute in Bayern ist natürlich super. Wir haben knappe 16 Grad. We got about 16 degrees Celsius. So that ain't bad at all. As you can see, nice sandy area. Nice and sandy. Okay. So it's definitely out. It's at the side. So what we got? A little buckle. Cool. There you go. Very nice. Ja, dann haben wir eine schöne alte Schnalle.
Stück. Nice buckle piece right there. Sehr schön. Okay, auf zum nächsten. So, the second find that came up was actually the nail, but the signal was much too strong to be a nail. So I went over it again and much deeper down. I had this folded copper, I think it is. I'm not going to unfold it, I think, here. It's just been folded, something like that. So, no clue, can't see anything on it. And I think I'm just going to leave it closed. Ja, also das zweite Signal, gleich nebendran, also hier war das erste, wo noch ein bisschen Erde zu sehen ist. Gleiche Anzeige, 14, 15 wieder. Und zuerst habe ich den Nagel, habe ich mir gedacht, krude Muck, das kann doch nicht das gleiche Signal sein. Aber tatsächlich weiter unten war dann das Kupfer zusammengefaltet. Und wenn man schaut, over 20 centimeters or 8 inches down, so about another inch on top of that, so about 9 to 10 inches. That was deep. Okay, let's carry on. Auf to the next. Also auf zum nächsten. Next, a 4-hole button. Same signal again, as it looks like the same material, a 14-15. But this time it showed it deep, but it was actually very shallow. So I'm going to go over it again, over the hole, and let's take a look if there's something else in there. But it was a very clear signal, and I mean, nope. So that was it. Okay, auf zur next. Ja, wie gesagt, gleiches Signal wieder, 14-15, gleiches Materialart, aber diesmal nicht sehr tief, sondern sehr weit oben an der Oberfläche, hat aber tief angezeigt. Okay. And next, coming in with the 1819, a blank training round. Came in with the 1819 cartridge. Ja, mit der 1819 jetzt reingekommen, dementsprechend Platzpatrone leer. Ja, auf zum nächsten. Next, a sort of a hook, metal hook, a little bit older. No, it's not like a hook. It's not a hook really, is it? It's like a link. You can link in. So there you go. Na, ist so ein Verbindungsstück jedenfalls. Oh, auf zum nächsten. And this came in with the 20. Der hier kam jetzt rein mit einer 20. Okay, let's carry on. And a musket ball. Ja, und eine Musketenkugel wieder. Okay, auf zum nächsten. Oh, and it came in with a 21. Und die kam jetzt ein mit einem Leitwert von 21. Okay. Well, not quite sure if this is something to smoke or if it's something hickory, smoke, something or other, pate maybe. So some kind of food, obviously American, and that's going back a while. So that's definitely going back prior to the 90s. So most likely somewhere in the 80s maybe. Okay. Off to the next. Ja, wie gesagt, das von der amerikanischen Essen-Ausgabe Epos. Also ich schätze mal, das wird so irgendwo in die 80er Jahre liegen. Jedenfalls vor 90, weil da hatten sie schon die MRIs. Also vermute ich mal so 80er Jahre. Okay, let's carry on. Auf zum nächsten, auf to the next. And the first coin today. Und die erste Münze heute 1924. Should be 5, yep. Rice pfennig or not. And it's Rentenpfennig actually, it looks like it. Yep, Rentenpfennig. Cool. Auf zum nächsten. Auf zum nächsten.
And next, a gate, a latch, most likely, or actually something that was set into the wall. It could be either a latch where it closes, or obviously where something could lock into. Okay, let's carry on. Off to the next. Off to the next. Coin or button. Button. But complete. Very nice. Yeah, sure. Not quite sure who it is. Can't read it right now. Ludwig? Seems like Ludwig. Yeah. Very nice. Okay, auf to the next. Ja, scheint der Ludwig zu sein. Bloß welcher, keine Ahnung. Sankt, something or other, 1837 or something like that. Very nice. And another nice button. Und noch ein schöner Knopf. Back is missing. Hinterteil fehlt leider. But never mind, still nice. Ja, das Hinterteil wie gesagt fehlt leider. Aber immer noch schön. Okay, auf zum nächsten. At least I got my iron ring. Dann wenigstens habe ich meinen Eisenring heute wieder gefunden. Okay, auf zum nächsten. And another coin at 10 pfennig, but this time made out of zinc, what it looks like. So in very bad condition. So somewhere most likely in the 30s these were made. Deutsches Reich. Yeah. Never mind. Okay, after the next. Coin is a coin. Ja, eine Münze ist eine Münze auf alle Fälle, aber wer will schon so einen Mist haben, ne? Okay, after the next, auf zum nächsten. And a 1 pfennig piece. Again, out of the 30s, as it's zinc. There you go, zooming in now. Also auch ein 1 Pfennig Stück, auch so aus die 30er Jahre wahrscheinlich. Ist auch eine Zinnmünze. Okay. After next. Nearly done anyway. Ich bin auch schon fast fertig. There's the car, das Auto ist gleich da. So there you go. Was quite nice. 2 hours in the field. So we'll see if I find anything else going to the top. Dann schauen wir mal, ob wir noch was finden, bis wir zur Stange da oben sind. Unless you can see it. But I always mark my line, of course. Und wie man sieht, markiere ich immer, wo ich lang gehe, damit ich schön systematisch abgehe alles. So, let's carry on auf zum nächsten. Button or coin? Button. And it's complete. Ein schöner Knopf. Und er ist ganz. Very nice. I didn't think you're going to see how nice this one is. Got the head on it, yeah. So this actually could be a pellet again from Schrobenhausen. I have to clean it up first. Very nice, sehr schön. And that's the same going through, yeah. So it's not a coin that it's made into a button, but it's just keine Knopf oder Münze, die in einen Knopf gemacht worden ist, sondern der ist direkt so geprägt worden. Und normalerweise ist das hier Pellet von Schrobenhausen. Okay, very nice. Auf zum nächsten. Das muss it. Na, dann war es doch.
So today, also heute, modern trash. This alloy, aluminum alloy ball was actually wrapped in the plastic. Also die Aluminiumfolie da war tatsächlich eingewickelt in Plastik, in der Plastiktüte da. Aber kein Problem, nehmen wir natürlich mit. Dann Military Finds, dann militärische Funde natürlich. The MRE or NATO can smoked something or other, is pork inside and stuff like that, meat, and 2 cartridges empty, blanks of course, a little bit of, that's not military, but it actually fell apart already, the folded up copper or zinc sort of thing, nasty material, not very nice. Ja, dann haben wir natürlich das militärische von den Amerikanern, die 2 leeren Patronen, und die Dose von dem Futter. Dann haben wir noch das gefaltete Kupfer oder so verzinktes, könnte es auch sein, kann man schlecht von der Farbe erkennen. Ist natürlich auseinandergefallen. Und dann der Old Iron, das alte Eisen. And the nice coins and buttons. Und dann haben wir noch die schönen Münzen und Knöpfe und so weiter. So it was a great, nice little day. So that was very good. So I hope everybody's well, and Wanda, of course, to your husband and yourself, keep nice and safe. And glad you commented on my last video. I was getting worried about you that something happened to you. So I do care about the people that watch my channel. Obviously, John and Jackie, we chat, over Facebook and stuff like that. So yeah, you take good care of yourself in this time of crisis. And there's a very good thing. A lot of people are still walking around and mingling with each other. And I heard today, it was not for myself, the chocolate, let's say chocolate Reese's, you love them, and I give you 100 of them, and I tell you that 3 of them are poisoned. Would you still eat 97 of them prior? So there's something for you to think about. Ja, wie gesagt, es freut mich natürlich immer, wenn Leute Kommentare da lassen. Es sind einige Leute, die schon jahrelang meinen Kanal verfolgen. Also diese Wanda zum Beispiel aus Amerika, die hat jetzt sehr lange nicht kommentiert. Und ich habe mir schon Sorgen gemacht, dass vielleicht was passiert ist, weil wir haben schon öfters miteinander geplaudert. Und ihr Mann geht es nicht so gut, das weiß ich auch, dass er krank ist. Und ja, wie gesagt, ich habe mich halt gefreut, dass er einen Kommentar abgelassen hat. Und ich schätze euch alle natürlich, das ist klar. Und wenn jemand sich mal wieder abgemeldet hat und mich neu abonnieren muss, ist auch in Ordnung, Geld. Mein Trainee, du hast dich wahrscheinlich selber mal abgemeldet, weil rausschmeißen tue ich sowieso keinen oder blockieren. Also schön, dass du wieder da bist und so weiter. Und noch ein kleiner Hintergedanke oder eine kleine Sache, wo man darüber nachdenken kann, mit diesem Virus momentan. Man soll sich ja zurückhalten und nicht so sich sozial zusammenkommen. Und viele Leute sehe ich trotzdem noch, oder man sieht es auch, dass sie trotzdem miteinander sozialisieren und miteinander spielen und so weiter und so fort, also Jugendliche und so. Und dann musste man mal rüber nachdenken. Jetzt in Deutsch, in Englisch habe ich eine andere Süßigkeit genannt, aber hier sind Smarties, fast jeder mag sie, ich selber auch. Ich gebe dir 100 Smarties und sage dir, davon sind 3 Stück vergiftet. Tust du dann immer noch 97 Stück davon essen oder nicht? Ne? Und so ist das mit dem Virus genauso. Also überlegt es ein bisschen in dieser Zeit. Ich weiß, viele sagen Panikmache, aber wenn man bedenkt, circa alle 2 Tage verdoppelt sich das fast momentan, dann könnt ihr euch das mal vorstellen, wie das so ist. Und wenn man Italien natürlich sieht, ist natürlich auch nicht schön, dass da so viele Leute sterben. Und qualvoll natürlich, teilweise. Ja, da muss man einfach mal überlegen. And the best thing, of course, during the coronavirus is on your own,
go and detect if possible. And have a whiskey or some alcohol to disinfect yourself from inside, if you enjoy it or not. Ja, und dann natürlich noch zum Überlegen, was macht man in dieser Krise? Natürlich alleine irgendwo, Wiese, so wie hier, und Sondeln an der frischen Luft. Der Körper braucht natürlich auch Vitamin D, um sich zu stärken. Die Sonne soll wohl angeblich noch nicht ganz so den Winkel haben, dass es passt, laut meinem Vater. Aber ich höre natürlich auch gerne zu und höre auch auf ihn. Und wie gesagt, schön alleine dann sondeln gehen, frische Luft. Und am Abend, wer es mag oder auch nicht, kleinen Schluck Whisky, von innen ein bisschen Desinfektion geben und dann passt das schon. Till the next time, you take good care of yourself, enjoy, have fun and keep smiling. Ja, und wie gesagt, bis zum nächsten Mal, immer schön lächeln und dann stehen wir dieses ganze Zeug durch und dann sieht das bis zum Sommer hoffentlich anders aus. Bis dahin, ciao, ciao und immer schön lächeln.